Hi, Assalamualaikum. My name is Nur Amira binti Arudin, No Matric 17 DIB 19 2002 from class DIB 2A. So today I would like to present about beneficiaries of zakat. Zakat is an obligatory act ordained by Allah to perform every adult and able to bodied Muslim. It has an important pillars among 5 pillars of Islam. Zakat is a part of the wealth and property that Muslims must pay annually to help the poor and community. Next is type of beneficiaries of zakat. There's a lot of type of beneficiaries of zakat. I will explain you three. The first one is fakir, the one who suffers and has no means to sustain their daily needs. Sebagai contoh, orang fakir itu tidak mempunyai sebarang harta atau pekerjaan, ataupun mempunyai pekerjaan tapi tidak halal, ataupun dia punya pendapatan gajinya tidak melebihi 50% mengikut hak hidayah dan tidak dapat menanggung dirinya dan tanggungannya. The second one is miskin, the one who has insufficient means of livelihood to meet her or his daily needs. Sebagai contoh, orang Islam yang mempunyai pendapatan dan pekerjaan yang halal yang hanya mampu menampung 50% keperluan dirinya dan tanggungan tidak mencapai hak hidayah. The third one is Amir, the one who is appointed to collect zakat and expenses incurred in the administration of zakat. Sebagai contoh, Amir ni yang melakukan tugasan-tugasan seperti mengutip zakat, mengedarkan zakat kepada orang-orang yang memerlukan. Amir terdiri daripada dua unit, iaitu unit pemungutan zakat dan unit pengedaran zakat, dan mereka dibayar menggunakan duit dari zakat itu. Sekian sahaja daripada saya, Nur Amira binti Arudin. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aina Afrina binti Amran. My name matric 17 DIB 19F2014. Now I want to continue about the benefit of zakat asnaf, iaitu saya ingin membentangkan mengenai manfaat zakat asnaf. Seperti yang kita nampak di slide sekarang, iaitu mu'allaf. Mu'allaf is one who recently embraced Islam. Disbursement to mu'allaf include grant to Darul Arkam to administer the affair of new Muslim convert. Mu'allaf, seperti yang kita tahu, mu'allaf ini ialah orang yang bukan Islam yang baru saja memeluk agama Islam, dan pembayaran kepada orang yang mu'allaf ni dia merangkumi pemberian kepada Darul Arkam untuk menguruskan urusan pemeluk Islam yang baru. And then next is riqab. Riqab is one who is freeing himself or herself from the bondage or checklist of slavery. In Singapore, this category refers to those who need some assistance to pursue their education, usually children of zakat recipients. Disbursement for riqab include education grant for needy families. Al-Riqab, seperti yang kita tahu, Al-Riqab ini ialah hamba, orang yang ingin membebaskan dirinya daripada belenggu atau belenggu perhambaan. Di Singapura, kategori ini merujuk kepada mereka yang ingin memerlukan bantuan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Biasanya anak-anak penerima zakat, dan pembayaran untuk Riqab dia merangkumi pemberian pendidikan untuk keluarga yang memerlukan. Gharimi. Gharimi is one who is in debt and need assistance to meet his or her basic needs. Disbursement to Gharimi include assistance for outstanding basic necessity bills, utility bill and service and conservancy charge. Gharimi, seperti yang kita tahu, Gharimi ini ialah orang yang memiliki hutang. Seseorang yang berhutang yang memerlukan bantuan untuk memenuhi keperluan asasnya. Pembayaran untuk gharimin ini merangkumi bantuan untuk keperluan-keperluan asas yang belum dijelaskan seperti bil utility, bayaran perkhidmatan dan pemeliharaan. Fisabilillah. Fisabilillah, one who travel in the cause of Allah
for the betterment of the community. Disbursement to Fisabilillah include religious program, mosque leadership and management, madrasah development and assistance, young development and engagement, dakwah and public education, Islamic education, asatiza development and then community development. Fisabilillah ialah orang yang berjuang di jalan Allah, iaitu seseorang yang berjuang demi Allah untuk kebaikan masyarakat. Pembayaran baik untuk fisabilillah termasuk kepada program keagamaan, kepimpinan dan pengurusan masjid, pembangunan dan bantuan madrasah, pembangunan dan penglibatan belia, dakwah dan pendidikan awam, pendidikan Islam, perkembangan asatizah dan seterusnya ialah pembangunan masyarakat. And the last is Ibnu Sabil. Ibnu Sabil is stranded traveler on a permissible journey. Disbursement to Ibnu Sabil include financial assistance, food assistance, return air ticket to home country. Ibnu Sabil ialah musafir di perjalanan, iaitu pelancong yang terkandas dalam perjalanan yang dibenarkan. Pembayaran untuk Ibnu Sabil merangkumi bantuan kewangan, bantuan makanan dan kembalikan tiket udara ke negara asal. The benefit of giving zakat. The first is it purifies your word as Allah say in the Quran. Two, it keeps one away from sin and save the giver from the moral or everything from the love and greed of birth. Three, through zakat, the poor are cared for. This include widow, orphan, the disabled, the needy and the destitute. Kebaikan memberi zakat. Seperti kita tahu, kebaikan memberi zakat ni ialah untuk menyucikan harta kita. Yang pertama, ini ialah untuk menyucikan kekayaan anda sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, ia bagi menjauhkan seseorang itu dari dosa dan menyelamatkan pemberi dari penyakit moral yang timbul dari cinta dan ketamakan kepada harta dunia. Yang ketiga, melalui zakat, orang miskin dijaga dan ini termasuk janda, anak yatim, orang kurang upaya, orang miskin dan sebagainya. Argument of obligation to pay zakat. In the Al-Quran, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. That is, an established prayer for pay zakat and bow down with the people who bow down. Surah Al-Baqarah 43. And then, the word zakat is the form of ma'rifah. Definition is mentioned 30 times in the Quran. Among them, 27 times it is mentioned in one verse together with the obligation of prayer. Dalil yang mewajibkan kita untuk membayar zakat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang bermaksud, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Yang perkataan zakat dalam bentuk ma'rifah definisi disebut sebanyak 30 kali di dalam Al-Quran dan di antaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama dengan kefarduan salat. And then is hadis. Hadis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Riwayah Bukhari wa Muslim. Islam is developed on 5 foundations. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma said, I once heard the Prophet Rasulullah SAW say, Islam is built on 5 things. The first is testimony that there is no God but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Second, establishing prayer, is to zakat, performing hajj,
fasting in the month of Ramadan. Bukhari and Muslim. In the hadith, it is explained that zakat is one of the third pillar of Islam, where Islamic building will not stand without it. Al-Hadith Sunnah. Ana Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Riwayat rawahu Bukhari wa Muslim. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, iaitu persaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasul Allah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahawa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, di mana bangunan Islam tidak akan tegak tanpanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Nurdalila binti Yaakob and my number matric is 17DIB19F2006. Today I want to present about benefit of zakat. Zakat is very important part of Islam. It teaches us to share what we have. It helps us avoid being selfish or selfishness. It's when a person thinks only about himself or herself and does not care about others. Zakah is the system Allah gave us to collect our money, put it together and use it to help everyone. How is it done? The money that we collect for zakah can be spent on the following 8 things. First, for the poor, fuqara, that is, people who are very poor and in need. Number 2, for the needy, misakin, similar to above, but these people usually go unnoticed because they are too shy to ask others for help. Number 3, for the zakah collector, that is the government employees who are responsible for collecting zakah. For those, number 4, for those whose heart are to be reconciled, meaning new Muslim and friends of the Muslim community, that is attract to Islam. Number 5, for obtaining the freedom of those who are captive or enslaved. Number 6, for helping those who are in debt. Number 7, in cause of Allah. And number 8, and lastly, number 8, for the wayfarers, meaning those who are stand off or travelling with few resources. Faedah zakat adalah bahagian yang sangat penting dalam Islam. Ia mengajar kita untuk berkongsi apa yang kita ada. Ia menolong kita elakkan diri daripada mementingkan diri. Egoisme adalah apabila seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Zakat adalah sistem yang Allah berikan kepada kita untuk mengumpulkan wang kita, mengumpulnya dan menggunakannya untuk membantu semua orang. Bagaimana ia dilakukan? Wang kita kumpulkan untuk zakat dapat dibelanjakan untuk 8 perkara berikut. Yang pertama, bagi orang miskin fuqara, iaitu orang yang sangat miskin dan memerlukan. Nombor 2, untuk yang memerlukan, masakin, sama seperti di atas, tetapi orang-orang ini biasanya tidak disedari kerana mereka terlalu malu untuk meminta pertolongan orang lain. Nombor 3, bagi pemungut zakat, iaitu kaki tangan kerajaan yang bertanggungjawab memungut zakat. Nombor 4, bagi mereka yang hatinya harus didamaikan, bererti umat Islam dan sahabat baru masyarakat Islam yang tertarik dengan Islam. Nombor 5, untuk mendapatkan kebebasan mereka yang ditawan atau diperbudak. Nombor 6, kerana menolong mereka yang berhutang. Nombor 7, di jalan Allah. Nombor 8, bagi pengembara jalan, bermaksud mereka yang terkandas atau berpergian dengan sedikit sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Fitriah binti Zainuddin, matrix number 17DIB19F2041. Today, I would like to present about beneficiaries of zakah. Before that, I would like to say thanks to 3 presenters on the briefing just now. Okay, first, I will explain about definition of arikab. According to the state,
Terengganu, Selangor and Pahang distributed the zakat for Asnaf Arikop and within it the definition of Arikop. Meanwhile, it is not distributed for Malacca and Johor because they hold on the definition. The table below shows the definition of Arikop and has been broadened according to the current fatwa, yang mana Terengganu, Pahang dan juga Selangor mengagihkan zakat kepada asnaf Arikop dan memperluaskan definisi zakat berbanding dengan Melaka dan Johor, hanya memperluaskan definisi sahaja. Jadual di bawah menunjukkan tentang definisi Arikop secara meluas mengikut fatwa semasa. Instead Selangor, which is about the social issues or problem. First is misuse of drugs. Number 2 if involved in crime syariah, which is gambling and alcoholic and others. Number 3 involved in neglecting prayer and fasting. Number 4 involved in songsang lifestyle, which is transsexual or tomboys and others. And number 5 if involved in juvenile case, which is gangster. And number 6 fatal with chronic diseases, which is cancer, yang mana melibatkan hal-hal jenayah kebanyakannya. Dan juga Instate Negeri Sembilan. Instate Negeri Sembilan pula is about the checklist of ignorance, pengabaian. First is about aids for educational activities, including the activities held by the school, universities and others. Pengabaian terhadap pendidikan di sekolah dan juga universiti. Number 2, program to increase knowledge among the community, including the cultural program of the Al-Quran. Pengabaian terhadap hal-hal ilmu keagamaan. And number 3, educational funds, including bursary study of the Middle East. Number 4, schooling assistance to primary and secondary school, seperti sekolah petang, seperti sekolah agama, tidak diberikan tumpuan, diabaikan. And number 5, managing the Secretariat of the Middle East. Number 6, allowance to the supervisor kafah. Dan juga last sekali, pengabaian terhadap a study aids for master and PhD. Instead Terengganu, di negeri Terengganu pula, the checklist of ignorance about funds for gaining knowledge, which is knowledge about religion. Pengabaian terhadap penambahan ilmu-ilmu keagamaan. And about social issues pula adalah help improving akhlak and purification the akidah. Number 2, maintenance of assets and contingency, many more. Okay, the result of zakat muzakarah, the expansion by Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu and Perlis without considering the interpretation, expanding the interpretation into two forms, ignorance and social problems and akidah. Hasil zakat muzakarah menunjukkan pengembangan oleh negeri Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu dan Perlis.
tanpa mempertimbangkan tafsiran, memperluas tafsiran menjadi dua bentuk, kejahilan dan masalah sosial dan juga akidah. The other ones, they distribute zakat to asnaf ariqab, yet there are some state does not distribute the zakat to recipient for this. The argument is asnaf ariqab has been extinct and not remaining more time now as practiced in the days of Rasulullah SAW and it's the early day of Islam. Consequently, the state is Melaka, Johor, Pulau Pinang and Perak. Okay, next. Zakat can be paid yearly or monthly. Kita nak tahu sama ada zakat boleh dibayar mengikut kadar setahun atau bulanan. If you follow the Hijri calendar, use 2.5% of your net worth. Many people are stuck with misconception that zakat can only be paid during the sacred month Ramadan, which is not right. Zakat is annual duty, and so you can pay it any time of the year after your wealth has exceeded the nisab amount, yang mana kita haruslah mengeluarkan zakat apabila harta atau simpanan kita sudah melebihi nisab. Jadi, bukan hanya pada bulan Ramadan sahaja untuk kita membayar zakat, kerana bulan Ramadan adalah wajib kita mengeluarkan zakat, iaitu zakat fitrah. Jadi maksudnya di sini kita boleh membayar zakat pada bila-bila masa apabila harta atau simpanan kita atau gaji kita melebihi nisab. Haruslah tahu berapakah peratus untuk kita mengeluarkan zakat, yang mana 2.5% adalah peratus untuk kita membayar zakat. Zakat on wealth is based on the value of all possessions. It is customarily 2.5% or 1/40 of a Muslim total saving and wealth above a minimum amount known as nisab. But Islamic scholars differ on how much nisab is and other aspect of zakat, yang mana di sudut kata lain adalah jumlah harta atau simpanan kita yang melebihi nisab, kita haruslah mengeluarkan daripadanya 2.5% untuk kita membayar zakat. Okay, for example, to calculate of zakat, if your net worth is 50,000 ringgit and your existing expenses total 40,000 ringgit, the zakat residual is 10,000 ringgit. Zakat is calculated as a recommended minimum 2.5%, which in the example above, 2.5% of 10,000 ringgit or 250 ringgit. Maknanya jumlah daripada gaji kita 50,000 tolak dengan perbelanjaan 40,000 jadi 10,000. Daripada 10,000 itu adalah gaji bersih. Gaji bersih haruslah didarabkan dengan 2.5%, iaitu peratus zakat. Yang perlu kita keluarkan adalah RM250. Okay, the conclusion about beneficiaries of zakah is, in addition to the proof, obedience and submission to God, zakat also plays a role in growing a person to have a noble qualities and eliminate despicable qualities. A person who is filled with noble qualities like loving, grateful, selfless, and preeminent, who person is psychologically healthy. These qualities can be shaped and naturally through the practice of zakat and charity. Therefore, zakat and aims offer great benefits to the psychologist's well-being. It is done with full security and expecting
the kind of reward from Allah SWT. As a Muslim, it is our obligation to fulfill the calling state in Quran in order to share wealth accordingly, to make it more systematic and manageable. You may get in touch with Islamic financial planner for more comprehensive approach and calculation. By paying zakat, the payer will increase the religious merit and blessing from Allah. Giving zakat also will increase the payer good deeds and thus increase the rank in the eyes of Allah. In Islam, zakat also is not a simple charity out of our own sweet will. Zakat is a fixed proportion collected from the surplus wealth and earning of Muslim. Then it's very important, before we pay our zakat, we need to ensure who are the group or where our zakat payment should go to. In the Quran, it is clear there are 8 groups or rightful recipient of zakat. This is because the spirit or objective of the zakat in Islam is through zakat payment or the purpose can uplift the poor, help to those who are troubled, and comfort these who are in hardship. Lastly, I would like to thank everyone for listening to the presentation from me and my friends. I hope to some extent it can give you all knowledge about beneficiaries of zakah. Thank you so much. Semoga bermanfaat.